Nzire, a leader in NUP, a mother, a sister, a wife, and above all, a Ugandan. The reason that brings us here as women this morning is to push our concern to the security and the people that are in charge for the detaining of our members. There are very many in number, and today as women we are here to cry out for justice so that we are allowed to access our family members. I'm not standing on this ground as a politician. I'm standing on this ground as a relative, crying out for the justice of our fellows or our family members that are detained where we don't know at the moment. And we ask the security organs, we call upon anyone that is responsible for detaining these people to honor their rights as prisoners, because there is no law that denies them access to their family members. The first time that they arrested these people, I know most of the journalists here were around when they were arresting them. That was on the 30th of December. Today is the 11th of January. None of us have set our eyes on these people. We don't know what kind of state they are in. Neither do our lawyers know what kind of state these people are in. So you can imagine, someone has been detained last year on the 30th. Today is the 11th, and we don't know where they are. They were taken to barracks, is it court-martial in Makindye. The lawyers were not allowed to access them. Even the family members, we were not allowed to access them. We don't know what kind of state they are in. And today we raise voices as women, relatives of the detained, wives of the detained, sisters and friends. We call upon to whoever is responsible to let us access our relatives. I will invite my other fellow women to also say or add their voices, because we are representing other women who, some are here with us, some we are in touch on phones. They are calling us every day. Have you heard about them? Have you heard from them what is going on? So we demand first to know where they are detained, which prison they are detained. If they are not in prison, where are they? Because we're so much aware they're not in the police cells. We need to know where are they detained. They were charged, the 48 that were charged from Makindye, we saw or we read, because no one was allowed inside. But the reports came out and said they were charged for possession of ammunition. To you, all the journalists that were here, most of you were there when they were arresting these members. And none of you can clearly come out and say, yes, we saw a magazine or we saw a gun. Some were pulled out from their cars. Others were taken while covering whatever was happening. The charges that they sent to us or that we read show that they were arrested on the 3rd of January for possession of ammunition. But we all know clearly that on the 3rd of January, our family members were detained in Masaka, still not allowing us to access them, or not even the lawyers to access them. So as women, we come out and clearly state our statements that we need to know where our family members are, we need to know where they are detained, and we need access to them. They have those human rights. There is no law that denies the prisoners access to their family members. Thank you. So I think I'll, yes please. One question, have you tried writing to the concerned officers? To the concerned officers, because we actually don't know who exactly is dealing with this. Every person you consult says, I'm not the one in charge. The last time we were in Masaka, we tried to ask the OC, why are you denying us chance to access our members? And he said, I'm not the one in charge. This is above me. We're only getting orders from above. So to the orders from above, because we also don't know who that orders from above is. But to the concern. Uganda. Okay. Mbalamusiza mwenna abakyala bannange ne bannamawulire abali wano olunaku olwaleero. Amanya n'eddoboozi Daphne Kyakunzire, era ng'essaawa zino nyimiridde mu kiti kya mukulembeze, nyimiridde mu kiti kya maama
nyimiridde mu kiti kya muganda wange, nyimiridde mu kiti kya bba wange, and in this sigamba nti omu bangi bali abaana 48 ffe ng'abakyala tuvuddeyo era tusaba ab'obuyinza batubuulire abaana bano babasibiddewa era batuwa olukisa olubalaba kubanga balina rights ng'abantu okukkirizibwa ab'eŋŋanda zaabwe okubalaba. Abamu ku baana bano balwadde. Waliwo essaawa zino omukyala atalina kisumuluzo ng'omwami yagenda nakyo. Waliwo essaawa zino omukyala atalina yadde 10 ewaka naye nga ssente tamanyi nti ziri wansi wa mufaliso. So n'olw'ensonga eyo tusaba bekikwatako betutamanyi kuba buli gwotuukirira akugamba eyo ensonga nnene sisobola kuyamba. Buli office gy'otuukako bakusindika walala, buli gwotuukirira akusindika walala. Tetumanyi watuufu wa kugenda, tetumanyi mutuufu wa kutuukirira, naye eddoboozi lyaffe olunaku olwaleero twagala kumanya ab'eŋŋanda zaffe baliwa. Tetubabanja mu kiti kya byannabufuzi, twagala nga baŋŋanda. Tuli bakyala, tuli bamaama, tuli baŋŋanda zaabwe. Twagala kumanya abantu baffe mubasibiddewa era mubawe olukisa olutukkiriza okubalaba. Question? Okay, thank you. So I will invite my fellow comrade Sharon Kemigisha to also add her voice on top of the fellow women's voices. Thank you. Good morning to fellow Ugandans, the journalists around, and my fellow members of Mukibiina. Ngenda kukozesa Luganda. Wafenda tukimanyi nti obulumi n'ennyiike bwe kuyitirirako toyinza kukozesa lulimi lutali lulwo. Nga muganda wange bw'agambye tuyimiridde wano mu kiti ky'abamaama, tuyimiridde wano mu kiti ng'abakyala abakwatibwa babba baabwe nga tebalina musango wabula okusalawo okulwanirira amazima eri ensi yaabwe. Era ng'eddoboozi lyaffe ng'abakyala abalina Oluganda kwabo abaami n'abakyala abalala abakwatibwa e Kalangala ne babavunaana emisango egitategeerekeka. Kwa toyinza kuvunaana muntu gw'okutte ennaku z'omwezi nga 3 n'omuvunaana nga 3 omwaka omulala n'ogamba wamusanga n'ebyokulwanyisa naye nga n'ennaku z'omubalira era abadde mu mikono gyo nga naawe amuvunaana tonaba kuvaayo clearly nti nze avunaana abantu bennakwata bwe bati ne bwe bati baleme tuwuddiisa nga bannayuganda. Ate kye bakola tekigenda tumalamu maanyi nti despite tuli mu kulumwa, tuli mu kunyigirizibwa, tukyasobola okuraisinga amaloboozi gaffe ne tugamba atunyigiriza nti ekimala kikola ki? Kimala. Tugatta amaloboozi gaffe ng'abakyala abalina Oluganda ku bantu abakwatibwa. Batuyambe, batubuulire ani avunaana abantu bano kuba buli gw'otuukirira. Tulabye abantu abakulira ebya security nga bagamba there is a joint force eri mu operating during this period of election. Naye batuyambe baveeyo clearly bagambe bwe bapoliisi nga yevunaana abantu bano bwe babanga b'amagye nga be babavunaana tumanye aw'okuddukira. Nga bwe mulaba embeera mwendi, ndi mukyala w'omu ku be baasiba, ndi mukazi muzito nsulirira kuzaala naye n'essaawa eno bwe ŋŋamba nti ebisa binnumye essaawa zino simanyi agenda kumperekera. So batulowoozeeko nga bannansi bw'abanga mukulu Museveni agamba nti nera yavaayo kulwanirira ddembe ly'abakyala naye nga mu period mu century mwe tuli akyasobola onyigiriza babba baffe ng'agamba ayagala tubeere bulungi, then awo byayogera mba sibitegeera. So nze okusaba kwange n'omulanga gwange gye guli batuyambe batubuulire ab'eŋŋanda zaffe baliwa kuba n'omusibe ng'omusibe abaako neki n'eddembe lye ng'omuntu. Twagala babba baffe ate nga tugenda kukola kyonna ekisoboka. Bwe banga next move yakweyambula kudda ku street babanja tugenda babanja kuba tuli mu bulumi. Bw'onyigiriza ennyinda togireeta musaayi. Tetwagala Museveni atutuuse ku kisenge kiweebuuka ng'abakyala. Kwa tekijja basanyusa nze nga maama nga nkedde ku makya ne neeyambula ku street n'olubuto lwange olunene nga mmanja bba wange. Balabe batuyambe kuba obulumi butususseeko. Alisi baba bamanyi nti bagize emisango batubulire we bali tusobole obaakiseesinga. Tetugaana nti baba bakola omusango ate nga n'emisango gye babateekako mijweteke.
tosobola kugamba nti omuntu gwe wakwata ate all of a sudden omutaddeko ogw'emmundu nga yagijjawa ng'abadde mu kastodiyo. So baleme tunyigiriza kukola bintu bitajja mu buwangwa bwaffe kyenyinza okugamba. Nze nga bwebadde enkola kuba nkimanyi nti no tekikyali kyakwekwekerera, tukimanyi nti tuli mu struggle yakununula ggwanga lyange. Nga bwebadde ng'enkola y'omwami ng'akeera ku makya n'agenda ku presidential trail, yakeera ku makya n'aŋŋamba mperekedde principal wa Kalangala, teyaŋŋambako nti agenze mu lutalo okulwana na Museveni lwa mmundu. Ngenda olaba amawulire agaddamu circulating nti ababadde bawerekedde principal wonna e Kalangala bonna bakoze eki, babakutte. Lwe lunaku lwe nasembayo muwuliza tugezezaako following kuba bonna be babakwata babatwala Masaka era saafuna access. Sifunanga kakisa kamubuuza kubanga nze omukyala nandimubuuzizza munnaye babagambye babasanze n'ebyokulwanyisa biriwa kuba nze mbadde sibiraba. Kyemmanyi nti abadde kimu muwagizi wa Kyagulanyi munnankyukakyuka kati ebirala bye bamuteekako sibimanyi. Kyova olaba ndi mu kudimandinga njagala mmanye kiki ekimuvunaanya era n'ebyokulwanyisa babimukwata nabyo ng'ali luddawa. Kuba tukimanyi bulungi nkola ya regime, nkola ya Museveni ne bwe yali naye ajja mu buyinza bapretendinganga ne bambala ebyambalo ne bagamba abagundi abobote be babakoze bwe bati naye nga bennyini be bakoze eki be babikoze. So bino ebintu bye tulimu si bipya, buli kimu kisoboka. N'abaana Uganda abali bakimanyi nti omulembe guno eno gwe tugezaako okujja mu ntebe dictatorship asobola okukola kyonna kyakola ki kyayagala. Kati tebalina kye batugamba wabula batuyambe batubuulire abantu baffe bali luddawa. Nina obulumi ku mutima gwange, nina obulumi ku baganda bange kuba nnyinaze lwa nsonga bwe babakwata tetumanyi na gye bali, tetumanyi kye baliko. Twakoma okubalaba nga bonna bawenyera, bonna bakubiddwa bya nsuso, bakubiddwa bya kitalo, batulekera abaana, batulekera abakyala ab'okulabirira ab'embuto. Naffe ffennyini tetulina busobozi, tetwesobola. N'olwekyo tusaba gavumenti, tusaba Pulezidenti Museveni atuyambe buyambi ate abantu abo bwe baba nga balina emisango gye bazza, bwe baba nga balina kye bakola babaleete mu kooti, babaleete mu kooti bawoze, kubanga jona luli azizza omusango awozesebwa bwe gumusinga n'asasulira kyakoledde. Naye tetumanyi kigenda mu maaso, tetumanyi gye bali. Batulekera abakyala ab'embuto. Mwannyinaze kennyini yandekera omukyala ow'olubuto, siina kyamukolera, siina nze nange neeyiya bweyiya, sirina ssente zamulabirira. N'olw'ensonga eyo gavumenti n'abakuumaddembe batuyambe, batukwata batumazeewo, tulisula ku butaakye, gundi anadda gundi tadde. N'abasajja kati ab'oku kyalo kyange batya okugenda okukola, okudda n'obutadda. N'olw'ensonga eyo nkubira Pulezidenti Museveni omulanga, ssebo mukama waffe eyaddiza obuyinza bwa Katonda mu Uganda wano, tusaba mukama waffe, tukuyise mukama waffe kubanga obuyinza bwonna gw'obulina. Tusaba abantu baffe baleetebwe mu kooti bawozesebwe, bwe gubasinga baliyirire kye bakoze. Amanya gange nze Namusoke Maria. Bonna bantu bange kubanga Bannayuganda. They are all my people because they are Ugandans. Bonna bantu bange kubanga Bannayuganda. Ndi mukazi muzadde,
ndi mukazi mufumbo ndi munnayuganda n'olw'ensonga eyo please tupulidinga eri gavumenti eri ab'obuyinza abantu baffe babate. Good morning, everyone. My name is Flavia Kalule Nabagabe, the leader of the women wing of the People Power Movement, or the National Unity Platform Uganda. So we are here as women of Uganda, but most importantly, as women in this country. We have deep pains on our hearts. This country has been undergoing a lot of repression, civic repression, right? Repression of expression, freedoms of expression, repression of freedoms of engagement, especially in political participation for the past 2 months that we have been campaigning. Recent events led to a number of our colleagues, our comrades, and most importantly, our husbands and our brothers being remanded to unknown places. We are here gathered as women, not as politicians, not as women activists, but we are gathered as women, wives, sisters to a number of our colleagues that were arrested. Now, the main reason why you have had all these women talking about the state of depression and repression that is within our country right now is because we have been trying, most of them have been trying to get access to their relatives, but they have failed to get the relatives. Most of our comrades have been denied access to their lawyers. We have not been able to access these people. We do not know where they are. We don't know the powers that are holding them, and we cannot even access anyone to whom we can get information from. So the need and concern is deep. The desire to see these people is great. That is why we are gathered here this morning, to ensure and to put our voices across and to add them onto the voices of so many Ugandans out there that are trying to find answers and solutions to this state of quagmire that we find ourselves in as a country. We know Uganda is ready for change. We know the change is inevitable. It's coming anytime now. But how we manage this change and how we govern the processes that are going to lead us into the transition we all desire is one thing that we are all calling out for, and that we strongly condemn the state violence and the arbitrary arrests of people that have just, whose only crime is to support a candidate, a presidential candidate, whose only crime is to escort a presidential candidate, whose only crime is to canvass for votes for someone that they love and respect as their leader. So we are here to demand to see these people from wherever they are. 48 of them were arrested. Up to now, we don't know where a majority are, and they haven't been released yet. So that is the most important thing and aspect as to why these women you see here and all of us are gathered here this morning, to let our voices be heard and to strengthen and show solidarity with all the families of so many Ugandans who have lost loved ones, but also those that are incarcerated without knowing where they are. Thank you so much. Basebo ne banyabo amacha ga leero olunaku luno tuzze wano ng'abakyala, tetuzze ng'abakyala bannabyabufuzi, tetuzze ng'abakyala abalwanirizi b'eddembe, tetuzze wano ng'abakyala abekalakasa oba abaagala okuggyako gavumenti. Tuzze wano olunaku lwa leero ng'abakyala ababanja ba bba baffe gye bali. Tuzze ng'abakyala abalumirirwa bannyinaze gye baagenda. Tuzze ng'abakyala abalina abaana abaasibibwa oba abaakwatibwa olunaku lwe baali bawerekedde omukulembeze waffe addako Kyagulanyi Robert Sentamu okunoonya akalulu e Kalangala.
bangi ku bo baasibibwa baakwatibwa tetumanyiwa we bali tetubawulizanga abakyala abasinga obungi wano be muwulidde n'abalala be mujja okuwulira abasinga obungi ku bo bagezaako okutuukirira bannaabwe babba baabwe bannyinaze naye tebabalaba ate tewali muntu abalagirira waawo okugenda awatuufu n'olw'ensonga eyo ffenna tuzze n'obulumi wano ng'abakyala ba uganda ng'abakyala bali mu ggwanga eryetegese okuzaalibwa naye nga engeri gye ligenda okukyusa obukulembeze bwalyo kikyebuuzibwa kubanga tukimanyi uganda ng'eggwanga lyetegefu okukyusa obukulembeze uganda ng'eggwanga liri mu masaŋŋanzira tetumanyi kiddako naddala mu mbeera eno ey'ebyobufuzi ekwasiddwa abantu baffe abayitirivu obungi n'olw'ensonga eyo fe omulamwa gwaffe omukulu olunaku lwaleero guli gumu poliisi ya uganda amagye ga uganda agakwata abaana abangi ekalangala ne babaggalira abaami baffe baganda baffe bannyinazi baffe twagala batubulire gye babateeka twagala batubulire wa we babatadde era twagala okubalabako kubanga abakyala bali mbuto balekebwa bali mbuto nga bwe mubalabye abakyala basulirira kuzaala tebamanyi babba baabwe gye bali abakyala abamu ku bo baali badipendingira nnyo ku baami baabwe essaawa zino tebamanyi kyakukola ffe nga bannakazadde b'eggwanga lino tetwagala uganda etukaabyenga amaziga buli kaseera tetwagala uganda etumenyenga emitima buli lunaku batulemesezza okwenyigira mu byobufuzi abasinga obungi abantu bali mu kutya naye ffe twagala okubagamba kyonna kyekiri twagala okulaba ku bannaffe batuwe access to them ate bamanye ife emitima gyaffe gyaguma naye bakola batya tujja kujjayo babba baffe ate twongereyo mu maaso n'eggwanga lino okulaba nga tulizaala kubanga ffe abakwatibwako okuzaala uganda empya nga bamaama b'eggwanga lino mwebale nnyo mwebale ddala otuuliza As we wind up, I want to also thank you, the journalists, for giving us your time. Thank you, fellow women. And also, I want to encourage fellow women out there to be strong and not to give up, and also to keep the demand for our relatives. So you can take bites, or in case you have any other question, it's also welcome. Thank you. Tulivimba mu Uganda empya tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. People power.